diversas ciudades de Estados Unidos, miles de personas salieron a las calles en protesta tras una nueva aparición pública del expresidente Donald Trump. Las manifestaciones, organizadas por distintos grupos civiles, expresan preocupación por su retórica política, sus posiciones frente a la justicia y su influencia persistente en el panorama político nacional. Las autoridades han reforzado la seguridad en varios puntos del país, mientras los organizadores aseguran que continuarán exigiendo transparencia, responsabilidad y respeto a la democracia. Gritos de frustración, pancartas alzadas y una multitud cansada pero firme. Una vez más, ciudadanos estadounidenses tomaron las calles para protestar contra el legado y las acciones de Donald Trump. Para muchos, no se trata solo de política, sino de proteger principios fundamentales como la justicia, la igualdad y la verdad. Mientras algunos ven en Trump un líder, otros lo consideran una amenaza a la democracia. Esta protesta refleja la profunda división, y la lucha, por el alma de una nación. Donald Trump vuelve a ser el centro de la polémica, y con él, las protestas que sacuden al país. Acusado de socavar la democracia, desafiar el Estado de Derecho y alimentar discursos de odio, su figura despierta indignación en amplios sectores sociales. Las marchas, cada vez más frecuentes, envían un mensaje claro. Millones de estadounidenses no están dispuestos a permitir un retroceso en los valores democráticos que costó generaciones construir. La calle habla, y lo hace con fuerza. Protestas se desataron en varias ciudades de EU. Tras la última aparición pública de Donald Trump. Miles salieron a las calles para expresar su rechazo a las declaraciones del expresidente. Las manifestaciones reflejan una creciente preocupación por el rumbo político del país. Los manifestantes exigen justicia, transparencia y respeto a la Constitución. Donald Trump volvió a dividir la opinión pública, y la respuesta fue inmediata, protesta. Las fuerzas de seguridad reforzaron su presencia ante el aumento de las tensiones. Los manifestantes denuncian el uso del poder político para evadir la justicia. La figura de Trump sigue generando polémica, tanto en las urnas como en las calles. Lo que empezó como una protesta local se convirtió en un movimiento nacional. Organizaciones civiles convocaron a nuevas marchas para los próximos días. El ruido de las sirenas se mezcla con los gritos de quienes ya no quieren creer. La democracia no se negocia. Eso gritan miles en contra de Donald Trump. Cuando la política se vuelve peligrosa, la gente responde en las calles. No es solo Trump, es todo lo que representa lo que hoy moviliza a miles. Con pancartas, canticos y coraje, los manifestantes exigen un cambio real. El país parece dividido, pero en estas protestas, la voz es una, basta. No es una protesta más, es un llamado de alerta a toda la nación. Para algunos, un líder, para otros, una amenaza. Las calles ya toman posición. Los manifestantes marchan por justicia, verdad y respeto al voto popular. Lo que está en juego no es un nombre, es el futuro de la democracia estadounidense. Trump sigue evadiendo responsabilidades. El pueblo ya no lo tolera. Su retórica polarizante vuelve a prender fuego al país. Mientras Trump busca el poder, miles luchan por evitar que lo recupere. La justicia parece tardar, pero las calles no esperan. Protestar ya no es una opción, es una obligación ante el retroceso democrático. Trump no necesita estar en la Casa Blanca para seguir generando caos. Esta no es la primera vez que la gente sale a protestar, pero podría ser la más importante. El legado de Trump es división. Y esta vez, el pueblo responde con unión. El silencio favorece al poder. La protesta lo desafía. Hoy no se protesta solo contra un hombre, sino contra un sistema que permitió su ascenso. En las calles de EU, se vive una nueva ola de protestas contra Donald Trump. La figura del expresidente vuelve a encender la movilización ciudadana.
Miles se levantan para alzar la voz frente a su retórica polarizante. Desde Washington hasta California, manifestantes reclaman responsabilidad. Varias ciudades han sido escenario de marchas multitudinarias. Las pancartas muestran un rechazo claro. Trump no representa mis valores. Slow motion de banderas estadounidenses junto a carteles de protesta. Lo que parecía un acto político se convirtió en una rebelión social. La ola de indignación sacude comunidades urbanas y rurales. Desde redes sociales hasta calles reales. El descontento se difunde. El lema común. Protegemos la democracia frente a sus amenazas. Organizadores hablan de exigir transparencia y justicia a las autoridades. Algunos manifestantes acusan injusticia legal y retrocesos sociales. Decenas de grupos civiles unieron fuerzas para protestar. La seguridad pública desplegó operativos en puntos neurálgicos. En varias ciudades se registraron momentos de tensión y disturbios. Policías con chaleco y máscaras enfrentaron a una multitud enfurecida. La prensa independiente destacó el alto perfil político del evento. Voceros comunitarios recordaron los valores fundacionales del país. El apoyo internacional a la protesta se hizo sentir en redes globales. Las voces retumban en avenidas llenas de esperanza y coraje. Ni un paso atrás, grita la multitud bajo un cielo cargado. Caras marcadas por la preocupación, pero decididas a luchar. Los canticos resuenan. No nos claran. Cada pancarta cuenta una historia de indignación y lucha. Padres marchan con sus hijos, enseñando civismo y valentía. Se sienten latidos de cambio en el asfalto. Cada paso es una promesa de no rendirse. La gente clama por respeto a la verdad y a los procesos legales. Desde los abuelos hasta adolescentes, todos unidos contra Trump. Vengo por mi hija, para que no crezca en un país dividido, dice una manifestante. Un veterano describe. Esto es otra guerra, pero por la unidad. Una estudiante sostiene. No es personal, es por el futuro. Basta ya de mentiras, grita un orador desde el camión de sonido. Una activista resume. Esto es democracia en acción. Tenemos el poder de cambiarlo, asegura un joven indignado. Estoy aquí por mis derechos, dice una enfermera al micrófono. Si no protestamos ahora, ¿cuándo? Cuestiona un manifestante mayor. Las voces se unen. Libertad, justicia y igualdad. Una ciudadana opina. No retrocederemos ante el miedo. Critican su estilo autoritario y la concentración del poder. Acusan un discurso que alimenta la división y el odio. Se responsabiliza a Trump por el debilitamiento institucional. Se exige su rendición de cuentas por posibles delitos políticos. El control mediático es otra de las razones de indignación. La protesta advierte sobre la erosión de la separación de poderes. Se señala su relación con la desinformación masiva. El mensaje es claro. Ningún individuo está por encima de la ley. Se responsabiliza su figura del auge del extremismo interna. Su legado es visto como una amenaza al pacto democrático. Un país dividido. Una calle. Cientos de voces unidas. La tensión política se traslada al asfalto. Del discurso oficial al grito popular. Se rompe el silencio. Marchas pacíficas frente a enfrentamientos con autoridades. De las redes al mundo real. Activismo digital convertido en acción. Un acto político que se convierte en movimiento social. La resistencia se articula a través de consignas y música. El sonido del pueblo se opone al eco del poder. Mientras Trump habla, los calles responden. Cada marcha es un espejo de la profunda división nacional. Los ojos del mundo miran hacia y su crisis democrática. Diversos medios globales cubren la protesta y reflexionan sobre el futuro americano. Se envían mensajes de solidaridad desde Europa, Asia y América Latina. La movilización abre el debate sobre liderazgo mundial. Expertos internacionales advierten sobre el efecto Trump en la geopolítica. Algunos ven en un espejo de lo que no debe ser.
Voces globales sugieren que esta protesta podría marcar un precedente. La democracia americana. En el centro de críticas globales. La protesta se convierte en noticia en BBC, Al Jazeera YDW. El Mundo observa. Es esta la lesión que necesita. El reclamo legal. Investigación.